tonight, for coming here to be with us to celebrate this exceptional, this very important day of Greek independence. I'd like to ask the representative of Governor Davis, Governor Gray Davis, to come up and present a commendation to us. On behalf of the people of the state of California, I extend best wishes for continued success. Signed, Governor Gray Davis. This again this year proclaimed March 25th, 2002 as Greek Independence Day in California. Σεβασμιότατε Μητροπολιτή Αγίου Φραγκίσκου κ. Αντώνια, σεβασμιότατε Μητροπολιτή κ. Χρυσόστομε, έντιμη γενική πρόξενη της Μητέρας Πατρίδος κ. Τουλούμπα, αξιότιμη Πρόεδρο των Ηνωμένων Σωματείων κ. Λατιώτη, εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού της Κύπρου, σας απευθύνω θερμό πατριωτικό χαιρετισμό και την ευκαιρία του εορτασμού της σημαντικότερης επετείου του ελληνισμού της Εθνικής Παλιγενεσίας. Η 25η Μαρτίου είναι ταυτισμένη με την εξέγερση ενός ηρωικού λαού, ο οποίος με το θαραλέο αγώνα του, διαψηφώντας την υπεροχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατάφερε να αποτινάξει τον ζυγό και να κερδίσει την πολυπόθητη ελευθερία του. Οι ένδοξοι αγώνες του 1821 αποτελούν για ολόκληρο το έθνος λαπρά σύμβολα ήθους, πατριωτισμού και αγώνα για ελευθερία. Μετά από 181 ολόκληρα χρόνια, το επανάληπτο 21 εξακολουθεί να παραμένει φάρος αγωνιστικότητας και των υψηλών ιδεωδών της ελευθερίας, της ειρήνης και της προόδου. Όπως οι λαμπροί αγωνιστές του 21 δεν δίστασαν να δώσουν την ίδια τους τη ζωή με στόχο τη ελευθεριά, έτσι και οι ηρωικοί αγωνιστές του 1974 θυσιάστηκαν προασπίζοντας την ελευθερία και δημοκρατία στην Κύπρο. Δυστυχώς όμως η μαρτυρική μας Κύπρος συνεχίζει να παραμένει υπό την τουρκική στρατιωτική κατοχή. 28 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ο κυπριακός λαός συνεχίζει να αγωνίζεται με στόχο την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών της πατρίδος του και των πατρογονικών του αιστιών, αντλώντας δύναμη και θάρρος από το ένδοξο 21. Αμετάκλητος στόχος όλων μας είναι ο τερματισμός της κυπριακής τραγωδίας και η επανένωση της πατρίδας μας. Είναι η πεποίθησή μου ότι και η Κύπρος θα βρει μια μέρα τη δική της λύτρωση. Είναι γι' αυτό που ο πανταχού ελληνισμός πρέπει να παραμένει προσιλωμένος στα ιδανικά που του έχει διδάξει το έγκλωψο παρελθόν του. Την ελευθερία της Κύπρου μας τη χρωστούμε σε όλους αυτούς που έχοντας ως παράδειγμα τον λαμπρό 1821 θυσιάστηκαν αντιστεκόμενοι στον Τούρκο κατακτητή. Με αυτό το λαμπρό παράδειγμα ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση. Ερατώ Κωστάκου Μαρτουλή, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον. Thank you. The people of Cyprus will continue the struggle for freedom. Θα αγωνιζόμαστε και θα αντιπαλεύουμε όσα και αν χρειαστούν χρόνια και όσες και αν χρειαστούν θυσίες μέχρι που να σημάνουν της ελευθεριάς μας οι καμπάνες. Λέω δε σε όλους σας χρόνια πολλά και να είστε περήφανοι γιατί είστε Έλληνες. Να είστε περήφανοι γιατί είστε απόγονοι ηρώων του 21. Δεν έχω να σας πω λόγων άλλων παρά μονάχα ένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Σεβασμιότατε, ανιερότατε, θεοφιλέστατε, ενεσιμότατε, κύριε πρόξενε της Κύπρου, κύριε Πρόεδρε των Ηνωμένων Ελληνοαμερικανικών Σωματείων της Βορείου Καλιφορνίας, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, πρώτα θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και της Εθνικής Κυβερνήσεως, του Υπουργού Εξωτερικών και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου μας, Πρέσβεως της Ελλάδος στη Washington, κ. Αλεξάνδρου Φίλωνος και των συνεργατών του, πρωτίστως όμως τις ευχές και τις σκέψεις του ελληνικού λαού για την επέτειο της εθνικής μας παλιγενεσίας. Θα σας διαβάσω το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, προς τους απόδημους Έλληνες. Αγαπητοί μου, με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας επικοινωνώ μαζί σας όπως κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες. Τιμώντας την επέτειο της εθνικής παλιγενεσίας, κορυφαίου γεγονότος της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αποτείουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1821, τη
γενιά εκείνων των Ελλήνων που με γενναιότητα, φιλοπατρία και αυτοθυσία απελευθέρωσαν την πατρίδα μας και άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Σήμερα η Ελλάδα, μέλος της Ενωμένης Ευρώπης και όλων των συνολικών διεθνών οργανισμών, προοδεύει, κατακτά ημέρα με την ημέρα την ευημερία της και πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες για εμβέλωση της ειρήνης διεθνώς, καλώντας και τους γείτονές της να συμμετάσχουν και εκείνοι, αποδεχόμενοι τις αρχές του διεθνούς δικαίου και σεβόμενοι τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ρόλος που διαδραματίζετε εσείς για τον ανταγού της γης από την αδελφή μας είναι εξαιρετικά σπουδαίος. Είστε οι καλύτεροι πρέσβεις του ελληνισμού και άξιοι θεματοφύλακες της μακραίωνης παράδοσής μας. Με την προσφορά σας στο έθνος μας γεμίζετε με δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι σε όλους και στον καθένα σας υγεία, προκοπή και αδιάκοπη προσφορά προς όφελος νέας πατρίδος σας, αλλά και της Ελλάδος μας, της κοινής μας πατρίδος. Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. The message by His Excellency Alexander Filon, Ambassador of Greece to the United States. 181 years ago, the Greek nation, to free itself from the Ottoman yoke, raised the banner of freedom and independence, opening a new chapter in the history not only of Hellenism but also of mankind. Contemporary Greece contributes substantially to the success of the efforts to establish a free, democratic and prosperous united Europe. At the same time, by undertaking several initiatives, Greece promotes democracy. In our collective endeavor to meet successfully present challenges, the contribution of the Greek American community, the very dynamic part of the Greek diaspora, is of great importance, since it contributes to the vanguard of the nation's struggle and constitutes a bridge between two historic allies and friends. May this anniversary of the sacrifices, the visions and the ideas of Hellenism be a continuous source of inspiration and guidance for the future course of our nation, as well as for the Hellenes all over the world. Alexander Filon. Thus, liberty and democracy that were born in our land thousands of years ago return to their cradle. Let me add that the influence of the American Revolution on many Greek thinkers is historically recorded. Many Americans crossed the Atlantic at that time and fought and fell at the side of the Greeks. Common values are what bind our two nations, as well as the will to defend them. Our countries have fought together in all the major conflicts of the last century. Our soldiers now stand together in the Balkans, as well as in Afghanistan, in the war against terrorism, to defend the ideals of democracy, liberty and peace, which means so much for our two peoples. And you have become a vital and valuable asset for both our nations, as well as an essential contributor to the historical and strong ties between Greece and the United States. The Greek people are proud of your achievements and grateful for your sacrifices. Ζήτω το έθνος! We need to remember what happened on March 25th, 1821, and we need to remember what happened on October the 28th, and that Βροντερό όχι should always be in our hearts, and we need to pass this on to our children. Take with you March 25th, remember that we owe to those heroes the freedom we enjoy today. I will read you excerpts from the memoirs of General Makriyanis, the military leader who at a young age emerged as a key general of the Greek Revolutionary Army and afterwards as one of the founders of the modern Greek state. Makriyanis learned to read and write expressly in order to produce these extraordinary documents of the period during and after the Greek War of Independence. He was born in 1797. In 1825, he married Catherine, the second daughter of Georgandas Kouzes, and they had 12 children. Makriyanis was a poet, and his language
that of the Homeric Παλικάρια. By fairy tales. It was freed with blood and sacrifice. And through this, it became a kingdom. Late in 1851, the king, who had not forgiven Makrianis for his part in the 1843 uprising that demanded a constitution, felt that the time was ready to strike against him. In September 1851, he was put under house arrest, and in January of the following year, the government was able to frame a definite accusation against him. The court-martial began on March 16, 1853, and Makrianis was condemned to death. He was carried off to the military hospital on a stretcher, gaily singing an old Cleftic ballad, as the escort made its way through crowds cheering for the old hero. The government had not the face to carry out the sentence. It was commuted first to life, then to 20, and then to 10 years. Finally, on September 2nd, 1854, his release was secured. In 1862, King Othon paid at last for his follies. He returned from the provinces to find Athens risen against him, and the British Navy, which had brought him to Greece in 1833, was now to remove him, finally, to die in exile in Bavaria in 1867. At the head of the mob which stormed and ransacked the royal palace was his godson, Othon Makrianis. The old man, a symbol of the greatness of Hellas in war and peace, was carried in triumph through the streets and restored to all his military honors and rank. 2 years later, he died peacefully. No man ought to be bored with such matters, or careless of them. The educated man must shout the truth as an educated man, and so must the simple man to the best of his ability. And when he comes to answering for what has been done, let not the word I come to his head, but we, all of us, have our shoulders to the load, not just one man. So, for the future, let us learn prudence. If we wish to create a land and to live all together.